What's up mga partner, nga adlaw sa inyong tanan no. Another problem na pud atong i-solve karon no, yang atong topic karon kay about sa electromagnetic radiation. So mo na itong problem no. In a certain region of space, the magnetic field has a value of 6 times 10 to the negative 3 Tesla and the electric field has a value of 5 times 10 to the power of 6 volt per meter. Calculate the electrical energy density and the magnetic energy density and determine the combined energy density of the electric and magnetic fields. So una natong kung ano no kay calculate the electrical energy density. So i-label ta nag U E tas mo na itong mga given no. 6 times 10 to the negative 3, 5 times 10 to the negative 6, niya atong epsilon 0, atong mu, and kining electric energy density itong gamiton nga formula na is 1/2 epsilon 0 electric field squared. So mora ni no, og ato ra nang ipang input largo 1/2. Ang epsilon 0 nato is 8.854 times 10 to the negative 12, and atong energy electric field is 5 times 10 to the power of negative 6 squared. So mano ni ato nang i-input sa tong calcu no. 1/2 times 8.854 times 10 to the negative 12 times 5 times 10 to the power of 6 squared. So mo ni ang answer no, 110.675. 110.675. Yang atong unit ani is joules per meter cube. So nasulbad na nato ang atong kuano electric energy density. So adto na punta sa magnetic energy density, level na to as UB. So ang formula po dani kay UB equals 1/2 mu 0 times B squared. Ug mo gyud po to kay nano ato lang ipang input no. 1/2 atong mu is 4 pi times 10 to the negative 7, and atong B2 atong magnetic field is 6 times 10 to the negative 3. Ug ato ra po nang i-input largo sa atong calcu no. 1/2 times 4 pi times 10 to the power of negative 7 times 6 times 10 to the power of negative 3 squared. Sorry, nani squared dire. Nara atong calcu 14.32 14.324 joules per meter cube gihapon. Og nasulbad naman na atong kuano mo na yung last, determine the combined energy density of electric and magnetic field. So atong density i-labeled as U, and combined raman siya no, so i-plus ra nato ang electric og ang magnetic. So UE plus UB, og ipang input ra nato largo atong UE is 110.675 plus atong UB is 14.324 equals, input ra gyapon nato sa calcu no, 110.675 plus 14.324. So iugali gid ninyo nga 3 decimal places mga partner kay para dili gid kanang dili mulayo sa sakto nga answer ba.
3 decimal places gita pirmi no. Og mao na ni ang answer 124.99 124.999 joules per meter cube. Og mao na ni ang atong combined energy density. Og marato tanan og salamat sa pagtan-aw.